with the submission of humble respect to all of us, all of you who are from all over the world, may I submit a few of my experiential realities which I feel expressible and considerable on this occasion of the new historical reality of the humanity is coming, the establishment of supranational universal state of earth. Let me start with the Indian culture because I am from India, because I have to speak from my experiential realities. Let us expand to the whole universe later. India is after all a part of the whole universe. See, in Indian culture, when the children grow at the age of 8 years, they perform a ceremony called Brahmopadesha. Brahmopadesha is the Indian word to, in fact, in English, it is a way which leads to the universal awareness and universal consciousness. Every human being is a part of universe. Definitely, if his life is to be matched and unified, and it is to be, if it is to be harmonious with the universal phenomena, every child has to be given this phenomena called Brahmopadesha, or ceremony to unify with the universal state of consciousness. That time, they allow the child to wear one thing called Jennywear. Even I am having that. This is called Jennywear. This may look something like custom, but behind that there is a lot of universal system. The way we wear like this, it is exactly in compliance with the angle of the earth. Earth is in an angle to the axis. We are living in the earth, so it is exactly the same angle. And the number of threads it is containing, number of strings it is containing, it exactly matches with the number of galaxies where we are a part of it. And that time they give to the children an upadesha, means a lesson or something to practice, that is called Gayatri Mantropadesha, which speaks at the end, Dhiyo Yona Prachodayat. Dhiyo Yona Prachodayat means, let my wisdom expand to the whole world, whole universe. Whatever universal consciousness I am attaining through my sadhana, let it expand to the whole world, whole universe. In Indian culture, there is an essence which exactly matches with our USE, that we call in Indian language Vasudaika Kutumbam. Vasudha means earth, Aika means state, Kutumbam means, Aika means universe and Kutumbam means state. Vasudaika Kutumbam is the exact translated word of that universal state of earth. That is why in that culture there is called Atithi Devo Bhava. Whoever comes, let us honor him as the guest. All these are coming out of universal consciousness. There is a practice called yoga. Maybe all of you might have listened about it sometime. Last year, the United Nations Organization declared a World Yoga Day. Whole world will celebrate Yoga Day for one day. And all the members of UNO, 170 countries, accepted this resolution by consensus, not by majority. By consensus, this resolution was formed. So what is yoga? Why all the members of UNO accepted this by consensus?
The very definition of yoga is unification of self with the universal self. I am a self, I am an individual, but that individuality should not be an identity with the region, with the territory, with the language, with the nation, with the religion, or with the continent, or whatever territory is so defined. In fact, all those territories are an area of operation for us according to our physical and physiological limitations. Because we have taken the birth as a human being, we do have some physiological and physical restraint according to which we have to operate. All these territories are defined and formulated to operate from. But in fact, what we have to operate from, which consciousness? From the universal consciousness, we have to operate the same. So that is yoga actually. Yoga is unification of myself with the universal self. I, my language, my family, my nation, my everything is related with everything that is happening in the universe. We cannot isolate ourselves. I cannot isolate myself with the phenomena of universe, with the phenomena of the world, with the phenomena of the earth. Directly or indirectly, my life is connected with everything that is happening in the universe. So what is an ideal human being life? He has to live a life in harmony with universal phenomena. That universe is a form of the everything. All nations, all human beings, all languages, all religions, everything. So what happens when a person practices yoga? Yoga is a state of being so that I dissipate and transcend and overcome all my identities. Individual identities, language identities, national identities, religious identities. I transcend everything and I experience the universality. I am nothing but I am everything. I am everything. I am everything. That is the state of being of a person who is in that yogic state. In fact, that is called in English meditation. In Indian yogic language, it is called samadhi. It is no way connected with any religion, any caste, creed, nation, language or anything. It is nothing but universal science, intuited by somebody. We need not attribute that to universal science because it is intuited by somebody who belongs to so and so, we need not confine that. It is a whole, interpreted through somebody in some phenomena, that's all. So what happens when a person experiences this universal consciousness? This happens when and only when we overcome our identities. All the identities are barriers for human beings. It separates everybody, one from another. These identities can be national barrier, language barrier, religious barrier or whatever it is. When and only when we transcend, we overcome these barriers, those identities, then only a shift from identity to identification happens. What is shift from identity to identification? I am transcending the identities, overcoming all the barriers, expanding myself into the unlimited, into everything. Then what happens to everything? When I am everything, when I am nothing but I am universe, what happens? Universe sends all its messages, all its secrets through that conscious being. How Newton discovered law of gravitation when the apple fallen down. Hadn't not apple fallen down earlier? Was that for the first time?
Is it the only time? No. Every time whenever apple is falling, it is falling down on the earth. But how Newton could discover that gravitational principles? Because he is in such an identification, but I am nothing but the same. I am nothing but the universe. The apple is me. The way it is falling is me. Why it is falling? It is because earth is forcing it by gravity. This is called intuitive discoveries. All these intuitive discoveries happen when a person identifies himself in this universal consciousness. This is happening to all scientists, all philosophers, all whoever are expressing that. Because there is no word to say it. All religions, all sciences evolved from this state of consciousness. When Muhammad Prophet was in that state of consciousness, that Islam came. When our Socrates is in that state of consciousness, that universal human being came. When Indian saints are in that consciousness, this Vasudhaiva Kutumba came. When communists are in that consciousness, when we elevate ourselves to the state of communism, we have to help all other countries to elevate themselves to the state of communism. This came. Because I am not myself, I am everybody. Why everybody is thinking the same? Because I am not one. Let it expand. Let it reach to everybody on the earth. Let the whole earth get this universal consciousness. That is why WPF is doing all this conferences, symposium today all over the world. So all intuitions, all discoveries, all phenomena, all that which is for the welfare of the world is happening out of this consciousness. But every religion and every philosopher, every science is for this. Then why differences are happening amongst themselves? Why differences are happening amongst themselves who are evolving from the same thing, same root actually? This is why differences are coming out is because all the followers of this religion or phenomena or philosophy or system, they are getting stuck in the procedure, not in the essence. Forgetting the essence, we are getting stuck in the procedure. If I get stuck in this Genevieve, forgetting what is behind it, only this becomes a custom. This becomes a false religious belief, blind religious belief, that's all. Same thing is happening to so many things. Everybody is getting stuck in the procedure, process, phenomena, and identity with that procedure. Getting identity with that procedure, forgetting the identification and essence. So most of the differences amongst mankind are coming out because one is because of getting stuck into the procedure and forgetting the essence. And one more thing is logical understanding or literal understanding of that all phenomena explained by those intuited scientists. See, when Albert Einstein discovered the theory of relativity, it is impossible for a common man to understand that. So he explained that with so many examples. By studying that examples, at least common man, at least above average student can understand. Even then, very few could understand it, even through that examples. So, if we get stuck into that example, it is impossible we can get all the actual essence of theory of relativity. So, a literal or logical or getting stuck into the procedure always is creating the differences amongst humanity. In fact, we studied very deeply
what Indian philosophy is speaking about, what yoga, or what Christianity, what Islam, or what communism, or what Greek culture is speaking about the actual essence only. I do confidently. It is the actual essence. Why we are all here with this common idea of universal state of earth. Why we have come from all over the world. Just because of that term. So, may I propose a principle so that all these differences will dissipate and can unify. First, everybody has to understand everything is same. Everything is same. But I am following certain procedure. I am following certain religion, which is very, 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 very important for me. Which is giving enormous benefit for me to elevate myself as a human being. At the same time, others are also following their own religions, their own system, their own procedure, their own way, which is also very, 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 very important for them. I respect, I express reverence for my way, my procedure, my religion. At the same time, I equally express my reverence, my respect for others to follow their religion and procedure. If this is the way, is there any possibility of getting any differences? I don't think. On this occasion, I am here to submit the contributions of Indian philosophy, not with an identity, but with an identification for the whole. So, may I submit a couple of gifts to the chair. Because yesterday, when Sir Igor Kondrasin was giving his presentation, Alexander started for the unification of the world. So and so Genghis Khan did the same. So and so Adolf Hitler also did the same. They are for the unification of the world. In fact, it was a little bit surprise for me. Because all of us are thinking that they are dictators. They are the destructors of humanity, in fact. Because I am from the other side. I am from the eastern side. Okay. Even then, I made my mind open. Okay. If really Alexander got influenced by his master, Aristotle got influenced by his master Plato, he got influenced by his master Socrates. In the history of mankind, I learned, I heard, I am very much grateful and I express my reverence towards the disciplehood of Plato to Aristotle. Those two are the best example in the history of the world, who are the true examples of Guru Shishya in Indian language, that means master and disciple. Such an example is there in India also. Ramakrishna Paramahamsa and Vivekananda. So, I am not contradicting with the motto of Alexander if he wants to unify the whole world. If the same is for Genghis Khan or Hitler or anything. So, definitely I feel why I am feeling so, as it is a difference or domination for, over the world. Why I am feeling so? I thought of it. So I found. In fact, I thought I should submit a paper. So if I want to be a Plato Socrates, definitely I should also be a disciple to my guru, my master. In fact, there is nothing to present a paper from my side. What a disciple, what is the best disciplehood is, who can exactly transmit what his master is saying actually. Which happens very, 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 very rare in the humankind. That is only, there are only few examples like Socrates and Plato. So what I thought, there is no paper to be submitted from my side. Let me simply hand over the book of my master to the main chair. So, why you also added, sir, whatever Alexander and Genghis Khan and Adolf Hitler, they, even though they are intending for unifying the world, lot of destruction and killing of enormous humanity. So what I feel,
whenever we are doing something, almost everything in the world is on vision orientation. Orientation for vision. We want to unify the world. That is our vision. Here doesn't matter how to unify the world, what way we unify the world, what methodology, what principle through which we have to unify the world. So our master did a lot of research. Very recently he gave this outcome, which made enormous influence on me. That is, building on vision is dangerous. Title of the book is Building on Vision is Dangerous. Even unification of the world, if it becomes only vision, without love for fellow human beings, this will also cause another destruction, what is done by Alexander or Adolf Hitler or any other such. So kindly utilize this as an input. I believe this can be a very good text for Amma, please throw my phone. This could be a very good text for WFF. Sir, to the chairman also I am handing over the same. Thank you very much. Sir, a couple of CDs. A couple of brochures. Sir, this is about the 100% memory program. Day before yesterday I was sharing something about putting this universal conscious phenomena into the early education during infancy itself. So later, if it is put, one outcome has come, that is 100% memory program. In technical word, it is called rapid comprehension review technique. Is there any phenomena, I don't know, which can give 100 to 100% memory for the students? So we are conducting that. So this is a brochure of our Life Essence Academy. So kindly accept these submissions with an intention to kindly verify. And I believe this can be one of the texts for forming our phenomena, our framework, or our plan of actions. And on this platform, from identification, I am submitting an appeal to all my fellow delegates who are present here and whoever are not present here also, to come to India. Let this symposium be conducted in India. I am proposing that to our chair. So thank you for listening. And can I just say thank you very much indeed for the presentations, and what a truthful presentation you have just given. The universal being and universal consciousness are completely underlie all divisions and barriers, as we've just heard, and is arguably the base for bringing all humankind together. But thank you very much for telling us the truth. Ο συνάδελφος διανοητής και συγγραφέας από την Ινδία, κύριος Βρέκα, μας έκανε μία πολύ περιστατωμένη αναφορά στην έννοια της δημιουργίας, αυτή που αποκαλέσαμε υπερεθνικό, τη δημιουργία του ενός υπερεθνικού κράτους του πλανήτη, λέγοντας, αναφέροντάς μας την δική του, μάλλον την ινδουιστική εκδοχή αυτού του μοντέλου και ξεκινώντας από το ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους διαδικασία και μια τέτοιου είδους τελετή άρσης της πολύ εξατομικευμένης ταυτότητας πολίτης στην Ινδία σε μικρή ηλικία, όπου δημιουργείται μια κατάσταση αφού το παιδί δεχτεί κάποιες βασικές αρχές από τους γκουρού του, από τους δασκάλους του, και αν συνεχεία αυτό γίνεται επίσημο με την απονομή ενός
ενός διακριτικού που το φέρουν πάνω τους, μας έδειξε το δικό του και το οποίο δείχνει όχι βεβαίως την υποβατικότητα και την τελειότητα του ατόμου, αλλά το ότι έχει δεχτεί τις βασικές προϋποθέσεις για να πετύχει αυτή την υπερβατικότητα. Έτσι, από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο πλέον ότι σύμφωνα με την Ινδουιστική φιλοσοφία και παράδοση, σκοπός της ζωής του είναι να επεξεργαστεί αυτές τις βασικές αρχές, να τις εμπλουτίνει, να τις ενσωματώσει μαζί με άλλες αρχές στο δικό του γίγνεσθε και εν συνεχεία σε κάποια στιγμή να φτάσει σε αυτό το επίπεδο της υπερβατικότητας. Μας είπε για την περίπτωση την εμπειρία μάλλον που παίρνει κατά τη δική της φιλοσοφία αυτή η υπερβατικότητα. Δεν είναι τίποτα άλλο από την ταυτοποίηση του ατομικού είναι με το κοσμικό είναι. Με το κοσμικό, το συμβατικό είναι. Αυτή είναι η πεμπτουσία της Ινδουιστικής φιλοσοφίας, όπως διατυπώθηκε από τις Βέδες τους μέχρι σήμερα και όπως διδάσκεται είτε σε πιο απλοϊκευμένο είτε σε πιο ακαδημαϊκό επίπεδο. Η identity λοιπόν που πρέπει να γίνει identification, η ταυτότητα, η ιδιωτική μας ταυτότητα που πρέπει να γίνει γενική ταυτότητα, γενική ταυτοποίηση του ατομικού με το όλο. Σε αυτό βοηθάνε, μας είπε, διαδικασίες και πρακτικές όπως είναι η γιόγκα, η οποία βοηθάει σε αυτή την απόκτηση υπερβατικής συνείδησης μέσα από χρόνια βέβαια άσκησης. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Μπορεί να πούμε ότι είναι μια διαδικασία σοβαρή και τεράστιας φιλοσοφικής αξίας, αλλά είναι πολύ δύσκολη. Και όσοι βεβαίως ασκούν γιόγκα, ξέρετε πολύ καλά πώς η άσκηση και το συγκέντρωση απαιτεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, βασική της αρχή είναι σιγά σιγά να αποκδιόμαστε από τις ατομικές ανησυχίες και ελαττώματα και φόβους και πάθη και άγχη και να προσανατολιζόμαστε προς ένα κοσμικό γίγνεσθε. Και είναι. Εδώ θα ήθελα να πω ότι μας θυμίζει κατά κάποιο τρόπο και την αρχαιοελληνική φιλοσοφία του Πλάτωνα που μιλάει για δύο κόσμους, έναν των ειδών που είναι το απόλυτο και το τέλειο και έναν του γήινου κόσμου που είναι reflection, είναι αντικαθρέφτισμα του τέλειου. Μόνο που στον Πλάτωνα δεν υπάρχει δυνατότητα στην πλατωνική διδασκαλία να ταυτιστεί ο άνθρωπος με το τέλειο. Αυτό πρέπει συνεχώς να προσπαθεί, παίρνοντας το σαν παράδειγμα και βέβαια μαθαίνοντας μέσα από τη γνώση, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να γίνει, ενώ στην Ινδουιστική φιλοσοφία πιστεύουν και ιδιαίτερα στα ανώτερα στρώματα της παράδοσης της γιόγκα και του υπερβατικού διαλογισμού, ότι ναι, μπορείς να φτάσεις και να γίνεις και κάποιοι κατά την εκτίμησή τους, μοναχοί και άλλοι, το έχουν πετύχει και ζουν σε αυτή την κατάσταση. Μας είπε στη συνεχεία ότι η γενικότερη κατάσταση στον κόσμο σήμερα δείχνει ότι έχουμε ξεκινήσει από μία βασική παραδοχή κάποιων σημαντικών αναγκών αυτοσυντήρησης, αναπαραγωγής, εξάπλωσης των ιδεών μας, τις οποίες υπηρετούμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Άρα λοιπόν η πρόνοια, η providence που υπάρχει, το dispensation, η γενικότερη φιλοσοφία του γίγνεσθε, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει και στον άνθρωπο όταν γεννιέται, αφού επιμερίζεται στον κάθε ένα με πολύ βασικές αρχές. Δεν είναι μόνο αυτοσυντηρησιακές. Το πρόβλημα είναι λοιπόν στον άνθρωπο αυτές να τις διαμορφώσει, να τις εξεργενήσει και να τις συμπληρώσει έτσι, ώστε να φτάσει στο τέλος της ζωής του. Τώρα, αν δεν το πετύχει, θα έχει όντως κερδίσει πολλά. Και κατά την εκτίμησή του, αφού ξεκινάμε από τέτοιες βασικές αρχές όλοι και ανεξάρτητα θρησκείας ή πολιτισμού, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αγώνας για αυτοσυντήρηση, αγώνας για επαγγελματική καταξίωση, προβολή. Γιατί στραβώνει στην πορεία αυτό το πράγμα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να έχουμε μεγάλες διαφορές μεταξύ της αντίληψης αυτού που λέμε αυτοβελτίωση
τόσο μεγάλες που να οδηγούμαστε σε σειράξεις, σε πολέμους, σε κατοχές, σε καταστροφές. Κατά τη γνώμη του, αυτό σημαίνει διότι δεν υπάρχει αυτό που εκείνος μας προτείνει σαν μαγική λέξη, ο σεβασμός της ιδιωτικότητας του άλλου, του ιδιωτικού είναι του άλλου και του ιδιωτικού του προβληματισμού. Κάτι το οποίο μπορεί να πετύχει σιγά σιγά με την εκπαίδευση μέσα από αυτά τα πρότυπα της συμβουλευτικής φιλοσοφίας και με τη γιόγκα. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Ενώ η γιόγκα σε τίνει σε ένα κοσμικό γίγνεσθε, απομονώνοντας από το ιδιωτικό και θα μπορούσε να δημιουργήσει το πρόβλημα, μα καλά, αφού απομονώνομαι από τους άλλους, πώς μπορώ να καταλάβω τους άλλους. Μας λέει το εξής, ναι, στη διαδικασία. Στο τέλος όμως όχι, διότι όταν καταλήξουμε στο γενικό είναι, εκεί πλέον παρεμφαίνουμε όλοι ισότιμα. Και άρα μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που θεωρούμε κοσμικό είναι. Αυτό το transcendence, αυτή η πραγματικότητα λοιπόν, επιτυγχάνεται στο τέλος και δίνει προϋποθέσεις κατανόησης ακόμα και στην πορεία, πριν το τέλος. Δηλαδή, ένας που την ασκεί σωστά μπορεί να καταλάβει, παρεμβαίνοντας ή θεωρώντας το τελικό γίγνεσθε, το υπερβατικό γίγνεσθε, και το ατομικό. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μοσαϊκό, όπου οι ψηφίδες είναι ισότιμα τοποθετημένες και ισότιμες σε μέγεθος, αξία και βαρύτητα. Έτσι λοιπόν, ατενίζοντάς τις με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνει πώς σκέφτεται και ο άλλος, καταλαβαίνει γιατί σκέφτεται έτσι ή όχι. Με αποτέλεσμα, σε κάποια στιγμή όλοι λίγος πολύ, αν ακολουθήσουν αυτή την τακτική, να συμφωνούν. Και έκλεισα λέγοντας ότι βεβαίως υπάρχουν φαινόμενα παγκοσμιοποίησης, όπως είπε ο κ. Κοτζάσιν χτες, στις περιπτώσεις ιστορικών προσώπων που προσπάθησαν να ενώσουν τον κόσμο, όπως ο Αλέξανδρος, ο Κέσσαρας, ο Ναπολέον, ο Καρλομάγνος, ο Τζέγγις Χαν, ο Χίτλερ, αλλά διαφωνεί στο ότι υπήρχαν τα ίδια κίνητρα και οι ίδιες προθέσεις. Πολιτιστική προσπάθεια του Αλέξανδρου που βοηθήθηκε από τη διδασκαλία του δασκάλου του Αριστοτέλη, που και αυτός με τη σειρά του είχε μείνει από τον Πλάτωνα, που και αυτός με τη σειρά του από τον Σοκράτη, αλλά κατακτητική και μόνο η τάση άλλων, όπως ήταν και ο Ναπολέον, όπως ήταν και ο Χίτλερ, όπως και ο Τζέγγις Χαν. Και το επίμετρο του ήταν ότι λίγος πολύ όλοι, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, είμαστε φορείς αυτών που έχουμε διδαχθεί. Και σε έναν βαθμό και της προσωπικότητας αυτού που μας τα έχει διδάξει. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε μια θεωρία, εάν δεν υιοθετήσουμε ως έναν βαθμό και το σεβασμό και την κατανόηση της προσωπικότητας του άλλου. Εάν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε και τη θεωρία αυτή. Όπως έγινε πολύ εύκολα στην περίπτωση του Αλέξανδρου που είχε αυτό το σεβασμό για τον Αριστοτέλη, το Αριστοτέλη που είχε αυτό το σεβασμό για τον Πλάτωνα, έστω και αν διαφωνούσε σε κάποια πράγματα, και μετά τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη και ούτω καθεξής, τα οποία θεωρήσω ως μοναδικά παραδείγματα. Γι' αυτό λοιπόν και μας προσέφερε στον καθηγητή Κοντράσιν και στον κύριο Άγκα ένα βιβλίο που είναι επιτομή των θεωριών και αυτών που μας είπε αυτής της αρχής, που προέρχονται από το δάσκαλό του, το οποίο αποκομίζει στην πρώτη σελίδα, και προς τον οποίο σεβασμός τον έκανε να μπορεί να τα καταλαβαίνει και να τα διδάσκει με αυτόν τον τρόπο. Και μας πρότεινε μάλιστα να μεταφέρουμε εν ευθέτω χρόνο το συμπόσιο στην Ινδία, να κάνουμε παρόμοιου είδους σε παγκόσμιο φιλοσοφικό φόρουμ στην Ινδία, για να πετύχουμε ακόμα περισσότερο αυτή την καλώς εννοούμενη υπερβατικότητα πολιτισμών. Αυτή λοιπόν ήταν η τοποθέτηση του συναδέλφου που είπαμε στον εξαιρετικά νύχτα. Conclusion. So that practice of attaining this universal consciousness and operating from that consciousness. There is a course in our area we conduct every month for 15 days. So on this platform I am offering to conduct, if anybody is interested, you call us. You call us to your place, a team of us will come, and I am giving the name, international name to that today, TRUE, T-R-U-E, TRUE. That is Technology of Realization of Universality Experientially.
Why I am saying experientially? Whatever happening here, it is all intellectual understanding. All philosophical, all scientific understandings are intellectual understandings. But unless and until it happens experientially, even to common man, even to average person, even to uneducated